Assalamu alaikum. Good morning, dear students. Last class we completed the portions of land resources and soil resources. Land and soils are very important resources in our surroundings, in our nature. Okay. And today's class we are going to discuss about water resources. Water is a renewable resources that we know we can replenish it and reproduce it quickly. Such kind of the resources we called renewable resources. Water is an example of the renewable resources. Okay. And you know what is the about the specialities of the water on our earth? 2/3 portion of the our earth is water. That means we can see that when we look on world map or globe, you can see the blue color expanded on this area that is connecting with that is indicate the water resources. Okay, so because of this reason we called our earth is water planet. Earth we called water planet. Why we called earth is a water planet? Because the major portion of our earth is filled with water. 2/3 അല്ലെ, ഭൂമിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത ഒരു റീജിയനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ പ്ലാനറ്റ്, ജലഗ്രഹം എന്നാണ് പറയുക. ഭൂമിയെ വി കോൾഡ് വാട്ടർ പ്ലാനറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ബിക്കോസ് യെസ് 2/3 പോർഷൻസ് ഓഫ് അവർ എർത്ത് ഫില്ല് വിത്ത് ദി വാട്ടർ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us ഡിസ്കസ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി ഓൺ എർത്ത്. Please listen a just calculation. How much? Total 100% water. Among them 97.3% water are the saline water. That means the oceanic water that we can't use directly or it is not available. Okay, out of 100%, 97.3% are the oceanic water or saline water. Okay, then we get available only 2.7% water. Among the 2.7%, 70% water ice sheets and glaciers. 70% out of 2.7%. And remaining only 1% of the one is that, and out of 2.7%, 1% water is only the available for the human use. Okay, 100% total 97.3 is oceanic water, 2.7 water available, but among 70% glaciers, only 1% human use. Okay, so this is about just total accounts of the water availability on our earth. Clear? Okay, now then next one is that fresh water, therefore the most precious substances on earth. Water can neither be added or nor subtracted from the earth. It is the total volume remains the constant, and its abundance only seems to vary because it is the constant motion. The water availability is not alike in all places and it is differentiated from one regions to another. അല്ലേ, വെള്ളം എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീടൊന്നും വാങ്ങൂല ചില ആളുകൾ. ഇപ്പോൾ ഡിസേർട്ടിൽ പോയാൽ മൗണ്ടെയിൻ റീജിയൻസിലൊന്നും പലപ്പോഴും വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇതിന് കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റാൻറ്റ് മോഷൻ. അത് ഒരു സ്ഥിരമായി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സൈക്ലിംഗ് ത്രൂ ഓഷ്യൻസ്, അത് ഓഷ്യനിലേക്ക് എത്തുന്നു. ദെൻ എയർ, ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബാക്ക് അഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വി കോൾഡ് വാട്ടർ എവാപ്പറേഷൻ, ദാറ്റ് വി സ്റ്റഡീഡ്.
the process of the evaporation, precipitation and runoff. These are the three processes of the water cycle. You know what is evaporation? Evaporation means the water and become evaporated from the oceans or water sources and which move to the is steam on our sky and which become the cloud and it become precipitation and precipitation conducted by through rain, snow, glaciers, everything and which fall down land. So these we called water cycle അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ജലം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഷ്യനിലുണ്ട്, വാട്ടറിലുണ്ട്, ബാക്ക് വാട്ടറിലുണ്ട്, മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ട്, വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്തുണ്ട്. ഈ വാട്ടറെല്ലാം എവാപ്രേഷന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ മുകളിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് അവിടെ വെച്ച് കണ്ടൻസൻ സംഭവിച്ച് പെർസിപ്പിറ്റേഷനായിട്ട്, പെർസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴയുടെ രൂപത്തിൽ, മഞ്ഞിൻ്റെ രൂപത്തിൽ, ഗ്ലാസിയസ് രൂപത്തിൽ അത് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. This process we called water cycle. Okay, water cycle is this process of the process of evaporation, precipitation and runoff, and these are we already referred as the water cycle. അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന വെള്ളം വീണ്ടും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തന്നെ go back, then again it precipitation, rain, snow and then fall down, again it went back. So this process we called water cycle. ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മൾ വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, വീണ്ടും തിരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് എപ്പോഴും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ എത്ര മഴ പെയ്തു ഭൂമിയിൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഈ വർഷം കേരളത്തിൽ എത്ര മഴ പെയ്തു, ഒരുപാട് മഴ പെയ്തു. പക്ഷേ ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ എവിടെ, എല്ലാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി. നമ്മളെ കിണറ്റിലും പുഴയിലും കുളത്തിലൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ എങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി. സോ ദാറ്റ്സ് വി കോൾഡ് വാട്ടർ സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, now then next one is that we think that water availability, water is a many important problem for several countries in Asia, Africa, Latin America. But you think that some important countries in our world such as the Africa, then Gulf countries, West Asia, South Asia, parts of Eastern USA, Northeast Mexico, part of South America and entire Australia are facing the shortage of the fresh water supply. So what they doing is that they maximum try to release the water from the oceanic. Okay, and these nations nowadays is going to use the oceanic water. കടൽ ജലം, അതായത് സമുദ്രജലം, ഓഷ്യൻ വാട്ടർ എന്താണ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ. ആഫ്രിക്കൻ, ഏഷ്യ, വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ, സൗത്ത് ഏഷ്യ, പാർട്സ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ USA, നോർത്ത് വെസ്റ്റ് മെക്സിക്കോ, പാർട്സ് ഓഫ് സൗത്ത് അമേരിക്ക, എൻ്റെ ഓസ്ട്രേലിയ. അപ്പോൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ പോയ ആളുകൾക്ക് അറിയാം, അവിടെ ഒന്നും കിണർ കുത്തുന്നില്ല. കാരണം അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓഷ്യൻ വാട്ടർ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ചില കൺട്രീസ് മാത്രമാണ് വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ബ്ലെസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ these countries are climatic zone most susceptible to the drought faced great problems of the water scarcity. Thus water shortage may be consequences of the variation in seasonal or annual precipitation, or scarcity is caused by over exploitation and the contamination of the water sources. Okay, and how the water shortage become a problem? What do you mean by water shortage? Water shortage is because of some reason. First one, seasonal and annual precipitation. Okay, seasonal, അതായത് ഓരോ വർഷവും പെയ്യുന്ന മഴയുടെ കുറവ്. So that is a one reason for the shortage of the annual precipitation. Second one, scarcity of the water because of the over exploitation. Sometimes we construct bore wells is an example and for the water shortage. Then contamination of the water sources. Okay, so these are the main important reason for the water shortage. അപ്പോൾ വാട്ടർ ഷോർട്ടേജിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and the contamination of the water sources. Okay, so these are the main important problem. So the next one is that
is other important main important points you note that even though water is a renewable resources, but there is a different kinds of the problem faced. Okay, then is that overuse. Water faced a number of the problems. In spite of these reason for the water shortage, there is other important points you note. First one is that the overuse and pollution. It is a one problem faced our water shortage. Overuse and pollution. And another is that discharge of untreated or partially treated sewage, for example, plastic, metals, okay, and used bottles, then chemical waste. These are when we throwing into the water sources that reason that become the reason for the water shortage or water pollution. The next one is that agricultural chemicals, especially the fertilizers and pesticides. Then industrial effluents such as the factory waste, zinc, potassium, sodium chloride, okay, then sulfur, phosphorus. These are the main important uh, particles which leads to the water pollution. അപ്പോൾ ജലമലിനീകരണത്തിന് കാരണമാവുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് എന്താണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഒന്ന് ഓവർ യൂസ് ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻസ്, ഡിസ്ചാർജ് ദി അൺട്രീറ്റഡ് ആൻഡ് പാർഷ്യലി ട്രീറ്റഡ്, ഒരിക്കലും മണ്ണിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ലയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ വസ്തുക്കൾ. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പേപ്പർ, പ്ലാസ്റ്റിക്, അതേപോലെ കവർ, ഇതെല്ലാം മെറ്റൽ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു. ആൻഡ് അനദർ ഇസ് ദാറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ കെമിക്കൽസ്, നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് രാസവളം, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫ്ലുവൻസ് നമ്മൾ ഫാക്ടറികളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി വേസ്റ്റുകൾ. ഇപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറി, അമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറി, അവിടെ നിന്നൊക്കെ പുറന്തള്ളുന്ന വേസ്റ്റുകൾ ഒരിക്കലും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കില്ല. മാത്രമല്ല അതൊരു വാട്ടർ പ്രോബ്ലം കേസ് ചെയ്യുന്നു. അതിലൂടെയാണ് മീനുകൾ കൂട്ടത്തോട് കൂടി ചത്തൊടുങ്ങുന്നതൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും പേപ്പറിലൊക്കെ വായിക്കുന്നതാണ്. അതിനൊക്കെ കാരണം വാട്ടർ പൊല്യൂഷനാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഒരുപാട് നദികൾ, 44 നദികളുള്ള കേരളത്തിലുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കി. പല റിവേഴ്സും പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഓവർ യൂസേജസ് ഓഫ് ദി ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് ത്രോയിങ് ഓഫ് untreated and partially treated sewages. Or these are the main important example for the water pollution. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, then next one is that nitrates, metals, pesticides, these are the main important for the water pollution. So now in this class we mainly discussed what are the points. First one, water. Okay, how much the water sources we discussed, and we called our earth as the water planet. Then how much total account of the water. Then we discussed which are the main, what is water cycle. Water cycle, 3 processes: evaporation, precipitation and runoff. Then is that what are the usages of the water, that you have to note the point. Usages of the water, what are the usages, and our daily life, cooking, washing. Okay, these are the main important. Then next one, industries, agriculture, okay, irrigation, process of the industries. Then generating electricity, reservoir, the dam. Okay, then because of the increasing population, rising demand for food, the cash crops and increasing urbanization, these are the main important demand for the water. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. വാട്ടറിൻ്റെ യൂസേജസ് നൗ ഡേയ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതും കൂടി നിർത്തി വെക്കുക. ഓക്കെ, നൗ some important countries and nowadays they try to use the ocean water. Then water pollution, what are the causes for the water pollution. Next point you note that how can we conserve the water. Conserve the water, suggest some ways how can we conserve the water. Nowadays the water is very important, and very important points you have to note. Okay, and our
is known as our World Water Day. World Water Day, March 22, World Water Day. Okay, and it reminds us the usage of the water. Each drops of the water is very valuable. And can you suggest some important ways how can we conserve the water? Okay, water is very important. We can conserve the water, and water shortage is a main important problem in our day-to-day life. Okay, now let us do some homework in front of you. Please listen. How much water resources available on Earth? Please write the answers. Which are the countries transform the ocean water into fresh water? Why we called water is a renewable resources? Then list out the ways in which water resources are being polluted. Then suggest the ways for conserving the water. Okay, and please do this work and immediately you have to send it to me. Okay, thank you.